What's up mga kahanash? We are on our way to buy everything we need for our question and answer challenge later. Ang mga hinihintay natin, alam na! Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. What's up mga kahanash? So for today, we're going to do some question and answer challenge. So we have prepared here some questions and if dili maka-answer, unsa may hinuon. So if dili gani maka-answer sa mga questions na given here, kay naay mga foods na mo ang i-prepare dili kani mga challenge foods, dili ang kani mga lami. So kanang before mo answer sa questions kay magpili sa ang mga di mo answer sa ilang ipakaon sa nagtubag sa question. Okay, so let's start with the eldest. Okay. Tara! Ikaw pwede mo ba? Ako yung mamuna. Yeah. Since you are the one to answer the question. Dapat tayo mic. One question? Yes. Uy? Okay, isa. Kung sa'yo punishment if di siya maka-answer. Ang palaya. This one? Yes. Paakon. Limpyo man na because we watched that before. Giwash na yun. Bantay ka ha. Extra challenge because we didn't wash it. Okay. Open? Yes. Ay, kami mag-open. Okay. So the question is, who would fall for someone based on potential? Who would fall for someone based on potential? Kaparo. Later na nakong talo na. Based sa potential, diba? Based sa potential? Who would fall for someone based sa potential sa isa katao? Feel na ko si... Ano pa? Si Sydney. Why? Kay... Sa ako palang impression ni Sydney is... Dili! Selective? Somewhat like, if mahimo is mas taas pa sa iyahang standard. Ano na ba? You get my point? Yes. Okay, agree. Second. Okay, next. Ako na. Sige, ang basa dyan. Sige. Okay, ang challenge. Challenge. Bumato na kao ng palya. So, we're gonna stick with the palya. If you can't answer the question. Okay, the question is, who would cancel plans last minute? Tia, you're Lisa Jones. You're Lisa Jones. No hesitation at all. Why? One, kay, mostly, if manglaag ni, kay, if na siya yung problem jud, mga cancel jud tanan.
Di ba? Agree? Because if wala siya, wala sa di. Oo. Kauwi. Huwag yun na naman. The question is, Ilisan daw na to, be. Kani. suka. If I can answer the question, I'll Every mukbang round. suka. What's one thing you regret saying to someone? What's one thing I regret? Saying to someone. One eternity later. Lihan. For example, sa no, I don't like smile. The first one to taste. Gamay lang. First sip for you. Sayang ang balaya ba? Hindi siya pait. No. Lumang Mr. Sobe na. Release ako. Basta question. Your question is, who would sabotage something good out of fear? Grabe yung question. Mang sabotahe, ganun. Out of fear. Magbubuhay yung friendship room. Lucky ka. Wait, I'm fixing my words. para in a good way siya. A few moments later. Answer. Ayaw niya. Yay! Sydney, unharmed. Uy, grabe yun sa daming packaging. Ako daw. Napuhi lang. By the way, mine is cappuccino. Yours is chocolate. And Mine is cookies and cream. more about the Pisik na tayo mo sinina ha. Manuhot ka kagwan mo. Inom tayo na nga. Okay naman daw niya ang iyan ang smell. Parata, uy. Ala, unsay patis ni mo? Asli ko. Inom mo. Okay, we're done. We're done. Tagal mo yung question. Okay. Ugma ba ito, maman? Your question is... Siri, Morita, yung question. Rate each other's personality from 1 to 10. With explanation. Rate gani. So, explain din na. With 1 being the good and 10 being the bad. 1 ang good, hindi 10 ang good. Yun. Okay, 1 ang pinaka Like, ang 10 man is grabe nga personality. Okay, go. Rate talaga. Pwede ra sa dati bonus question na. Rate talaga natin. Sige, then, worry ta na. Ikaw una? Kuan. If I were to rate Sydney's personality, kay... Level! Kuan, 8 out of 10. Kanon siya, 1, Selby 1 to 5, good. Talaga po to
is gawas yun. Kung sa'y gusto niya isulti, iha siya isulti. Then ang Jenny is 8, ay mga ano? 6. 6 out of 10 because Jenny is very, very, very people pleaser. Yeah. That's true. People pleaser si Jenny. Kang Girliza kay kuan. For me kay 7 out of 10 kay may pagkamaldita man daw siya. Pero kay bawa ko sa kong selfie, maldita ko niya. Ayaw magpatalo. Pero kana unsa ta ganay? I really like her strong personality though. That's why I wanted to become friends with her. Para na ako kasabay. Mo din mag first day of school kay dito ka sa mo ang table. Ako tayo ko sa Ikaw din ako. Eh, Jenny kay Juan. I would rate her 5 out of 10. Kay she's a very good friend. No? And kanang maganahan ka ma-friend niya kay kanang wala siya something bad na masulti sa imo. More a compliment. So, kanang if ganahan ka ni ka kanang tao ka, ganahan ka validation nga kanang muna ka nga to nga. Kanang uy, baba ko. So, si Jenny, friend. Yes. Kaya mana na siya nimo bisag grabe na kay naka-haggard imong now. Mana ginasiya nimo guwapa kay ka. So, kompleto na din imong adlaw. So, mo nang 5 out of 10 si Jenny. Very positive kayong quality. Yeah. Sa ako ano kay si Girly, I would say 10 out of 10. Kasi balance lang yung personality niya. There's good and bad and nababalance niya lang. Now, si Sydney, 9 out of 10. Kay, if si Girly, si Sydney, dili niya makontrol ang iyahang baba. Si Girly, usay, di niya makontrol ang iyahang face. Pero, mas less ang kuan ato kay iharaman ng ang malain. So, maminusan natin ang kasi ni kay madungog man sa uban. So, ano kung Sydney, volume. So, 9 and 10. Lessen the volume. Oh. So, kung ang next question, sa ikon, ano yan mo? Lemon. Sito. Kalamansi, yan ka? Tsaka may boba. Who do you think has the softest heart? Di ba mo nagmanda ng heart? Scientifically speaking. Pinanindigan ang pagiging son. Si Kuan, okay, sorry. Si Jenny, kay dahil kay siya mag-uoy, nga, kanang wala siya. Like for example, bisan iyahang enemy, maluig yapon siya. So, that's why,